Sziasztok! Remélem jól telt a karácsony mindenkinek, és már most boldog új évet kívánok. Az első dokumentumfilm Előzetes 2024. november 29-én töltöttem fel, de maga a dokumentumfilm titkos UAP begyűjtési akció 2024. december 18-án landolt. Szóval ezt a videót most december 18-ára terveztem, de tehát hogy egy év alatt, hogy mi az, amit sikerült mondhatni, hogy elérnem, vagy milyen eseteket, hány esetet tudtam bemutatni, hány óra videó, azt elfelejtettem összeszámolni, hogy hány óra videó, de végül is most ez így egy éves összefoglaló lesz. Ha először vagy itt, akkor Juhász Szabolcs vagyok, és többnyire külföldi UFO kutatók munkásságát mutatom be a magyar közönségnek dokumentumfilm vagy illusztrált dokumentum interjú formában. Dórával már kommunikáltam a háttérben nagyjából amióta elkezdte a csatornát, Sós Dóráról van szó, és a Nova YouTube csatornáról, és hát itt teljesen a háttérben voltam, illetve hát mondhatni, hogy 2015 óta, most ugye mondják, hogy UFO kutató, én nem feltétlenül akarom magam UFO kutatónak nevezni, többen mondják, hogy UFO kutató, én inkább ugye dokumentumfilmesnek, youtuber, hát annak nem akarom hívni magam, de inkább dokumentumfilmeket, meg inkább tehát a külföldi UFO kutatók munkásságát szeretném bemutatni a magyar közönségnek, amiből főleg olyan embereket, akiket Magyarországon nem ismernek, vagy soha nem lettek bemutatva. És tehát Dórától kérdeztem, valahol megvan lefotóztam, hogy mikor, de kérdeztem annó, hogy most, hogy 2000 feliratkozód van, mennyien vannak nagyjából úgy képben, mint te meg én, tehát ő meg én, és hát ugye összeszámoltunk, hát először azt mondta, hogy senki, aztán elkezdtünk számolgatni, hogy oké, lehet, hogy vannak 5-en, 10-en, talán 20-an. Én nem ismertem akkor még magyar eseteket, ez most már több mint egy éve volt. Dóra se nagyon ismeri a magyar eseteket, most már ő is egyre többet ismer, meg én is ugye nem találkoztam, nem is hallottam még róla, tehát ez lehet, hogy szégyen, de nem is hallottam még. Miskolci Laciról már hallottam, de nem hallottam például Sós Tiborról, Viszkok Andrásról, és még nagyon sok OG UFO kutatók, akik már elhunytak, ezeket mindet majd, ahogy kész lesz a weboldalon, fel lesznek rakva az összes könyve, a kutatása, ami információt csak tudok, mindent be akarok mutatni a magyar kutatókról is, de illetve folyamatosan veszem én is a magyar UFO-s könyveket, most már talán van vagy 15-20, de szóval mindegy, tehát akkor ugye én nem tudtam, és tehát amit ugye találtam videót, tehát legelőször a Wikipédiát akartam fordítani, mert angolul van, de lefordítani magyarra, de aztán rájöttem, hogy magyarul senki nem olvas, mondom jó, a hölgyről akartam csinálni egy dokumentumfilmet, igazából egy short film, tehát egy rövid filmet, egy 8-10-15 perces filmet, az valószínűleg 4,5-5 órás fog lenni, de a lényeg, hogy ugye akkor nagyon elszomorított a dolog, tehát Dóra kérdezte is tőlem, hogy miért nem csinálok én is videókat, és mondom, biztos, hogy nem, mondom, régebben én csináltam videókurzusokat, bitcoin, cryptocurrency, kriptovaluta, befektetés, kereskedés, eladás, blockchainről, tehát én már több ilyen videót is csináltam, videókurzusokat, azt hiszem volt 13 videókurzusom, megvannak még valahol, el vannak mentve, de már le vannak szedve. Lehet, hogy itt-ott megtalálod, hogyha rákeresel Juhász Szabolcs, bitcoin, cryptocurrency, ilyesmi, lehet, hogy megtalálod a kurzusaimat, de már nem árulom őket. Rengeteg videót vágtam én régen, saját hanggal, azt mindent angolul csináltam, mondom, biztos, hogy nem csinálok videókat, mert rengeteg munka. Szóval el vagyok én a háttérben, nem. De aztán elszomorított a dolog, hogy nagyon kevesen vagyunk, szóval aznap este valahogy így, ugye, hogy próbáltam aludni, gondolkoztam, hogy oké, valahogy tényleg be kéne segíteni erre a területre. Aztán filóztam, hogy oké, csináljak ilyen gyors, hetente egy kis videót, de mondom, arra nincs időm. 2-3 havonta csinálok egy dokumentumfilmet, kész. Ez volt az eredeti terv. Dórának még mondtam is, hogy megnézik 100-an, mondom, az már jó. Azt már jónak tartom. Hát azon most azt hiszem, hogy már 71 000 nézettség van az első dokumentumfilmen. Sokan panaszkodnak, hogy hangos a zene, ez már úgy marad.
Nem akarok fel, lehet, hogy valamikor majd kicserélem a zenéket, majd meglátom, mert amúgy az egy full, tehát arra egy forintot nem fogok soha kapni, sőt, YouTube megbüntet, mert másoknak a zenét használom, amire amúgy ki van írva, hogy copyright, tehát, hogy felhasználhatom, csak a pénz nekik megy belőle, a zeneszerzőknek, én meg vagyok büntetve. Tehát, na mindegy. Ez is egy hosszú sztori. Szóval ráírtam Michael Shatra, mondom, oké, legyenek akkor a begyűjtési akciók, meg magyarul, amennyire tudom, oké, lehet, hogy vannak, egyébként, bocsánat, visszatérve, vannak egyébként többen is azóta, tehát most ez már az elmúlt több mint egy évben, rájöttem, hogy vannak Magyarországon nagyon is sokan, akik képbe vannak az ufológiával, külföldi ufológiával is, nem csak Magyarországon, de nem, tehát például akik segítenek nekem feliratozni, fordítani, feliratozni, de nem akarnak publikusan előjönni. Illetve tehát ugye sokan megkeresnek, aztán látom, hogy tényleg képbe vannak, de nem akarják a nevüket használni, nem akarnak publikusan lenni, ezt megértem. Ugyanakkor, bocsánat, még ha így magyar esetnél van szó, hogy ugyanakkor rengeteg, tehát most például Tibinél is voltam, hát neki rengeteg anyaga van, illetve ott van Andris, ott van, nagyon sokan vannak tényleg, ahol, tehát rengeteg anyag van, szerintem Magyarországon szerintem több mint 1000 esetről, ezeres, tehát hogy van több ezer, lehet, hogy több tízezer, nem tudom. De szerintem legalább 1000 UFO incidens, most itt nem csak arról beszélek, hogy oké, láttam egy fénypontot, hanem tehát komolyabb eset, nagyon sok magyar eset van. És nagyon sokan egyszerűen, tehát én tudom, most nem az, hogy ülnek rajta, azt nem akarják megosztani senkivel, hanem egyszerűen nincsen az embereknek ideje. Nincs az embereknek ideje, van valaki, mindenkinek barátnő, család, munkahely, stb. Szóval ez rengeteg munka, és én ezt mondom nektek, tehát amióta Dél-Amerikából hazajöttem, az mi volt, május 6-án érkeztem, azt hiszem, São Pauloból. Én azóta csak az interjúkkal foglalkozom. Semmi időm nincsen az online bizniszemre, semmi. És folyamatosan el vagyok húzva. Na mindegy, szóval, tehát most, na mindegy, viszont ugye ezeknek az embereknek azt kívánom, hogy, tehát, mert sokan ugye nem aktívak, hogy minden héten, hogyha tudnátok, légy szíves, egy órát töltsetek már ezzel, mert annyi magyar eset van, ezeket meg kell osztani a magyar közönséggel. Tehát legalább egy órát próbáljátok, nem tudom, csináljátok csak 5 perc videót, aztán még 5 perc, még 5 perc, és ki kéne ezeket dobálni a magyar közönségnek. Tehát tudom, hogy könyvformájában le van írva sok helyen, stb., de nem, az emberek nem olvasnak könyvet. Na mindegy. Szóval, oké. Szóval, írtam Michael Schrattnak, visszaírt, mondta, hogy használhatom az illusztrációkat, ugye ezek begyűjtési és visszafejtési programok, többnyire, ugye ez a Legacy program, rengeteg neve van, és az volt az első dokumentumfilm. Tehát ez a titkos UAP begyűjtési akciók, ebben bemutattam 41 esetet, illetve említettem 7 könyvet, amikben találtok körülbelül 250 hasonló incidenst. A második dokumentumfilm, nukleáris kapcsolat, itt ugye Robert Hastingsre írtam, bemutattam 80 esetet, de a Robert Hastings könyvéről is beszéltem, illetve a narrátorom, de én is bemutattam a film elején, amiben van 156 eset. 150, bocsánat, több mint 170 eset van, 156 emberrel beszélt ő személyesen. Szóval több mint 170 eset van, most ugye eszembe jutott. Illetve más könyveket is bemutattam, szóval utaltam körülbelül 200 esetre. Az iskolainvázióban ugye Preston Dennett könyvét mutattam be, az ő munkásságát, azon belül csak az iskolás eseteket. Ugye 59 esetet mutattam be, és a könyvét ugye mutattam, hogy abban van 117 eset. Na most én írtam Prestonnak, hogy ezt szeretném csinálni, és az volt az eredeti tervem, hogy ahogy beszélünk az esetekről, úgy tehát vele is csinálnék egy interjút. És valahogy úgy terveztem, hogy vele is csinálnék egy olyan 15-20 perces kis rövid interjút, de többnyire az eseteket mutatnám be, de és akkor ő meg beszélne arról, hogy melyik iskolákban, hány éves gyerekek, milyen típusú UFO-k vannak, mit tudom, alapkérdések, nem írt vissza. Szóval jó, mindegy, megcsinálom a videót nélküle, tehát mert én is ismertem már 23-25 iskolás esetet, csak ugye amikor
Én hallottam már Prestonról, de akkor találtam meg az ő könyvét, aztán mondom, menj már, van 100, ugye úgy mondja, hogy 100 eset, de amúgy 117 van benne. Rengeteg iskolás eset van, és nem válaszolt. Minden, megcsináltam a videót, csak ráírok, hogy holnap lesz a premier, vagy valami ilyesmi, és visszaírt, hogy nagyon tetszett neki ez a dokumentumfilm, mennyire megtisztelő, stb. Nagyon szívesen készít velem egy interjút. Hát mondom, már késő, tudod, de ugyanakkor mondom, figyelj, élni fogok lehetőséggel, de akkor most már nem az iskolás esetekről fogok vele beszélni. Szóval itt jött be az első interjú. És ugye itt Prestonnal beszéltünk például 25 autóemeléses incidensről, tehát engem ez nagyon érdekes, hogy az autókat néha megemelik az UFO-k, és viszik néha, ugye több 100 méterre, vagy akár több kilométerre, de volt 25 ilyen eset, illetve másik 15 esetet részleteztünk, de Prestonnal többnyire a tipikus fedélzeti találkozásokról beszéltünk, amire ő azt mondta, hogy több mint 10 000 dokumentált eset ismert, de a valós szám a milliókban lehet. Tehát ez már tényleg durva. Én amúgy már ismerek így referencia szinten fedélzeti találkozásokat, olyan jó 5-600, talán 700-at is. Tehát, hogyha van róla szó, akkor tudom, hogy hol találom meg az incidenst, a szemtanúvallomást, vagy melyik könyvben van róla szó. Több lesz, mert csak Prestontól van, én ezt akartam mondani, ugye, hogy amíg csak nekem megvannak Prestontól, abban van 500 incidens. Ugye ezt a Preston Dennett interjú elején még mutatom is a könyveket, hogy 300 incidens fedélzeten, amikor meggyógyították az embereket, van másik 100, van valamiben 20, valamiben van 15, valamiben van 10, csak ugye jobban részletezve, stb. Vannak könyvek, amik ugye csak egy emberről, de ott van például John Macknek, bele sem megyek. Szóval folytatva, igen, tehát körülbelül, igen, van olyan 500 incidens, következő interjú volt Francisco Koreával, ebben ugye az 1917-es fatimai jelenséget boncoltuk ki, ide nem írtam most semmi scriptet, bocsánat, mert különben, ha elkezdek beszélni script nélkül, akkor soha nem lesz vége. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy tehát ez nagyon fontos, hogy itt nem a Paxel verzió van, ahogy ő szokta, ahogy annó mondta, hogy ezt az esetet soha nem vizsgálták ki. Tehát, szóval, tehát Francisco-ról tudni kell, hogy hát olyan 20-25 éve UFO kutató, és ő tipikusan, tehát beszéltünk, ugye beszéltünk portugál elrablásos esettől, UFO-s incidensről. Van nagyon sok portugál eset is, ugyanaz, mint bármelyik másik ország, de hol tartottam? Igen, tehát, tehát 59 óta igazából ez Jacques Vallénak köszönhető. Dr. Jacques Vallée, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy a modern észlelések az lehet bármi, az lehet, hogy titkos program, bla bla bla, érdemes megnézni a régi incidenseket. És azt hiszem, hogy Jim Marshall beszélt először, nem Franciscóval, meg Jacqueline, most nem jutnak eszembe a nevek, de ő beszélt portugál UFO kutatókkal, hogy ezt a Fatima incidenst újra kéne kivizsgálni. És azt hiszem ez 58-ban volt. És így 59-ben elkezdték vizsgálni az UFO kutatók, tehát több kutató is volt, azt hiszem, hogy összesen 30 ember foglalkozott ezzel, több száz embert összegyűjtöttek, akik a szemtanúk voltak a Fatima incidensnél, ahol volt legalább 50 000, valaki azt mondja, hogy 70 000 szemtanú, és ugye többnyire ezek tanulatlan emberek voltak, földművesek, stb., de volt ott elég sok ügyvéd, orvos, akiknek kocsijuk volt, a kocsik meghibásodtak, bele sem megyek, majd megnézitek ugye az előzetest, csak az előzetesben is benne vannak ezek, illetve ajánlom az egész interjút, plusz ez ugye erről lesz szó a hölgyben is, hogy rengeteg szemtanúvallomást gyűjtöttek össze, több száz szemtanúvallomást, hogy nézett ki az UFO, a hölgy, stb., és ez egy incidens sorozat, tehát 6 hónapon keresztül, igazából már 2 évvel előtte kezdődött, de Francisco ezt mélyebben elmondja, de 6 hónapon keresztül minden ugyanazon a napon folyamatosan, vannak ilyen iskolás incidensek is, azokat is bemutatom, valamikor ilyen heti szinten történik, vagy napi szinten hetekig, nagyon-nagyon sok érdekes
Ugye ezt a zsakvali hívja ezeket ilyen wave, tudod, ilyen hullámoknak. Tehát ugye ott volt a, nem tudom, a belga hullám, francia hullám, amerikai hullám, Magyarországon is volt 80-as években hullám, amúgy a 70-es években is volt hullám, a 90-es években volt nagy hullám Magyarországon, amennyire értem. És szóval vannak ilyen hullámok, például ez lehetett egy portugál hullám, mondhatni azt, hogy ugyanott megjelent ugye a jelenség 6 hónapon keresztül, és írtak róla, hogy nem is tudom, hogy hány könyvet, 14-et. 3 biztos, hogy megvan angol, bocsánat, nem, van 4 angolul. Tehát nem a Vatikánnak a propaganda hülyesége, hogy a Szűz Mária bla bla bla, hanem ami tényleg ott történt. Szóval tehát amikor ilyen állításokat hallok, nem érdekel, hogy ki az. Nem érdekel, hogy ki az. Aki ilyeneket mond, hogy nem volt kivizsgálva, tehát ezt az esetet soha nem vizsgálták ki, én ezt az ilyet Magyarország szégyenének hívom. Komolyan mondom, tehát nekem jöhet ide, kopoghat ide a pakszelka, neki a pofájába is ezt fogom mondani, hogy Magyarország szégyene. Tehát csinálj egy videót, és akkor van rajta 90 000 nézettséget, vagy 100 000 már, vagy nem tudom. És akkor ilyet, hogy lehet? Na mindegy, bele sem megyek. A következő interjúm volt Sós Tiborral, várjál, még előtte volt Francisco, igen, a következő interjúm Samuel Csonga volt, aki lefordította Michel de Marquet könyvét, több nyelvre is, vagy ha nem is ő, de pénzelte ezt, tehát ez rengeteg pénz, meg ugye megtalálni a jó fordítókat, stb. Magyarul is megvan az a könyv. Az aranybolygó üzenete, Tiauba az aranybolygó üzenete. És tehát itt ebben az interjúban beszéltünk élet a halál után, előző életekről, reinkarnációról, kínai UFO kutatásról, Mars és Hold anomáliákról. Tehát itt volt konkrétan 17 eset, de tehát Samuel nagyon tanult, azóta már ügyvéd is, nem csak fordít, és rengeteg könyvreferenciát említett különböző kutatók munkásságairól, akiket én abszolút nem ismertem. Tehát így szintén utaltunk körülbelül 70 esettanulmányra. Nekem ez rengeteg idő volt, mindig mondta, hogy ez, az, ilyen, nem tudom kicsoda, ő foglalkozott, ő ment ki Indiába, beszélt, nem tudom, hogy hány gyerekkel, és elmesélték az előző életeiket, stb. Rengeteg könyvreferenciát mondott, amiket én nem ismertem. Aztán mindegyiknek utána kellett nézni, rá is írtam, hogy most ez melyik, ez erről beszélt, arról, rengeteg idő volt ezt ugye szerkeszteni, de rengeteget sokat tanultam tőle is. A következő volt Sós Tibor. Hát itt már a Malcolm Robinson interjú már megvolt, csak nem vágtam még meg, de közben ugye találkoztam Tibivel, felhívtam, meghívott magához, elmentem, csináltunk egy óriási nagy interjút, dokumentuminterjút, ebben van 48 eset, de igazából referálunk másik 10-15-re világszerte. Szintén ajánlom, ugye ez teljesen magyar. Utána volt a Malcolm Robinson interjú, abban kb. 60 esetet vitattunk meg, és itt is, tehát volt itt ilyen CE1, tehát első típusú találkozástól 6. típusú találkozásig, tehát amikor támadások vannak. UFO-k által volt itt paranormális, hitchhiker hatás, szellemek, nagyon sok minden. Bemutattam néhány könyvét is, amikben találtok több mint 100 UFO esetet Nagy-Britanniából. Hát itt azért többnyire világszerte, de többnyire ugye skót, ír, velsz és angol esetekre fókuszáltunk, tehát Nagy-Britanniából. Utána jött a Ryan S. Wood interjú, amiben a Majestic 12, vagy MJ-12 titkosító csoportról van szó, dokumentumokról, UFO balesetek begyűjtési, visszafejtési programokról, de beszéltünk a hold anomáliákról, és sok minden másról is, összegezzük kb. 50 incidensről beszéltünk, és a könyveivel kapcsolatban kb. 400 esetre referáltunk. Utána jött a Paula Harris interjú, ahol szintén kb. 50 esetet vitattunk meg. Ide is bevágtam például 22 fémgömb videót, tehát ugye ő akkor jött haza a Mexikóvárosból, vissza Colorádóba, akkor írt rám, hogy holnap megyek haza, csináljuk az interjút a Bugagömb konferenciáról. Tehát tudom, hogy erről Stephen Greer meg Jaime Maussan nagyokat állítanak, aztán azt hiszem most nemrég a dr. Stefanov Antónia és a férje
ők csináltak egy videót erről, meg hogy a peer review procedúra hogy működik, stb. Aztán rájöttek, hogy bemutatták, illetve mutatnak is forrásokat, hogy ez már mások is beszéltek erről, hogy elég sokat nagyít a Steven Greer, ami nem meglepő. De mindegy, a fénygömbökkel kapcsolatban ugye bevágtam 22 másikat is, illetve a könyvét bemutatva, több más könyvreferenciára utalva, több mint 100 fedélzeti meghívást mutattunk be, vagy említettünk. Ezután következett a Dr. Lynn Kitály interjúm, amiben többnyire a Phoenixi Boomerang UFO-ról volt szó, igazából volt a több UFO is, de ebből is bevágtam 20 háromszög, vagy Boomerang UFO észlelés szemtanút világszerte, és említem például Colin Saunders könyvét is, aki 130 hasonló esetet gyűjtött össze csak Nagy-Britániában. Colin Saunders egyébként, tehát összesen utaltunk kb. 150 hasonló incidensre világszerte. Colinnak egyébként írtam, nem tudom, tudjátok-e, tudod, amikor ő, a felesége, a veje, meg a lánya, 3 nővel, a felesége vezetett, ugye kimentek vacsorázni, és amikor mentek hazafele, látott egy ilyen óriási nagy, hát inkább ilyen piramis típusú UFO, de nagyon nagy volt. Na mindegy, ráírtam, hogy akar róla beszélni, vagy hogy csinálnék vele egy interjút, mert régebben láttam, hogy csinált interjúkat, és mondta, hogy már túl stresszes számára, igazából nem szereti, nem akarja, mert mondtam, hogy bemutatnám a könyvét, mert meg akarom venni, mert de nem találom, csak könyvben. És mondta, hogy hát, mert hogy volt neki valami kiadója, és már nem foglalkozik vele, hogy már nem adja ki, vagy nem is tudom, mit mondott. Azt mondom, Colin, mondom, ne viccelj, mondom, magadnak is kiadhatod a könyvet, mert angolul, magyarul nem tudom, hogy működik ez. De nekem is lesz egy könyvem, valószínű, sőt, megvan a terv. Én minden országból be akarok mutatni egy incidenst, a legkomolyabbat, a leghitelesebbet, vagy akiket ugye ismerek, az ő kutatásait, már másoknak a kutatásait, de minden valahol az lesz a cím, hogy nemzetközi jelenség, nem tudom. De mindegy, Collinsnak ott van a könyv, tehát ott a manuszkript, tehát a script, tehát a forgatókönyv, a könyv borító, és mondom, írtam neki, hogy mondom, Collins, mondom, amúgy kiadhatod magadnak is a könyvet, bemész Amazon, regisztrálsz ingyen, feltöltöd a manuszkriptet, a leírást, a kulcsszavakat, a borítót, beárazod, elmented, másnap már lehet rendelni, ez print on demand, nyomtatás per rendelés. Tehát én is, nekem ez a bizniszem, én ebből élek 2016 óta. Én több 100 könyvet írtam már különböző álnevek alatt, különböző kategóriákban, ufósokat nem nagyon, de tehát ez, és akkor megcsinált, aztán még írt is nekem vissza, jó, köszönöm szépen, aztán azóta megvettem. Azt hittem, hogy küld egyet ingyen, de nem küldött meg, ja, de mindegy, de Collins, hát azt mondta, hogy stresszes, nem akar róla beszélni, nem tudom, hogy miért. Tehát néha gondolom, hogy azért én még nem láttam ilyen óriási, de most gondold el, érted, hogy most mit tudom, mész haza, ott van a feleséged, vejed, a kislányod, és egyszer csak ott van melletted, mit tudom, egy focipálya méretű piramis UFO hangtalanul, ott van melletted. Azt így, most, ja, nem tudom. És akkor utána, hogy beszélsz róla többször is, aztán, ja, nem tudom, elege lett az interjúból. Na mindegy, utána jött a Sziasztopaz Wells interjú, amiben többnyire a saját élményeikről beszélt, tehát általában soha nem volt egyedül, de kérdeztem dél-amerikai incidensekről is, és végül nagyjából a 25 esetet vitattunk meg. A következő dokumentuminterjú Boros Danival készült, ebben ugye Bob Lazáról van szó, főleg, de Dani saját tapasztalatait is elárulta nekünk, és kb. Másik 22 incidenst is bevágtam az interjúba. A következő interjú volt Brian Jacksonnal, ami ugye a Dr. Denver is esetéről szól, de J-Rodról is, ugye, de J-Rodok, tehát ugye több is volt, de beszéltünk MyLab, Military Abduction, vagy katonai elrablásokról is, Hold és Mars anomáliákról is, és körülbelül a 25 esetet vagy incidenset mutattam be. Szóval összegezve, hogyha ezeket összeadod, akkor olyan 590 esetet mutattam be egy év alatt, és utaltunk könyvreferenciákra, vagy dokumentált esetekre, ami olyan 11.887. Na, most, mert ugye
ide oda számoltam Preston, amikor mondta, hogy több mint 10 000 dokumentált eset van, hát menj fel a YouTube csatornájára, 3 naponta, 4 nap, 3 naponta feltesz egy új videót, ahol megint van 10 eset, megint van 20 eset, 15 eset. Szóval ezt csinálja már évek óta. Rengeteg, csak az ő csatornáján szerintem, én nem tudom mennyi lehet, szerintem több ezer. De vegyük le azt a 10 000-et, akkor is van 1887 incidens világszerte, amire utalva volt. Szóval mondjuk, hogy vannak ismétlések is, ugye, tehát tudom, szóval hívjuk, mit tudom én, 500 bemutatott esettanulmánynak egy év alatt, azt szerintem nem rossz. Nem számoltam össze egyébként a videókat, nem tudom, hogy most hirtelen össze tudnám ezt számolni, inkább hagyom, de általában tudjátok, hogy mindegyik van 2-3 órás, most nem tudom, volt eddig van 15-16 interjúm, hívjuk őket 2-3 órásnak, ja, amikor melyik van, amikor 4 órás, az mennyi, az a 30-40 óra, 3 dokumentumfilm, 50-60 óra anyag. Tehát 50-60 óra anyagban az 500 esettanulmányt mutattam be, ami szerintem nem is rossz. Távolba látás, Danival, az is, ez nem feltétlenül ufós, de ezzel kapcsolatban lesz még egy videó, valószínűleg hamarabb, mint még a maradék vágatlan interjúim, mert még minél hamarabb meg szeretném csinálni, mert ugye mit csináltuk én, meg jó barátom István, Juhász István, ő is juhász, és akkor itt ketten megcsináltuk, aztán oké, mindenki csinálhatja a távolba látást. Ugye magyarul, ugye Dani elmondja, hogy mit kell csinálni lépésről lépésre, és most már van 14 rajz, ami bejött hozzánk, és nagyjából mind ugyanaz. Nem mondom meg, mi volt a célpont, mert hogyha esetleg még nem csináltad, és még gondolkozol rajta, csináld meg. Azt terveztem, és azt mondtam Daninak, hogy kéne csinálni egy analízis videót legalább egy hét után. Tehát azt hiszem, hogy múlt hét szombatra raktam ki, 27-én raktam ki a premiért, úgyhogy most harmadikáig, most tudom, hogy elfoglalt mindenki, meg lehet, hogy nem lesz idő, csak jövő héten, lehet hogy várunk 10-éig. Lehet, hogy várunk 10-ig, és akkor utána csinálunk egy analízis videót, de már mondom, már most van 14, tehát abból egy is, az Istváni egy az enyém, de még azon kívül van még 12 rajz, amit már beküldtek, és többnyire ugyanazt rajzoltuk. Nem mondom meg, hogy mi a célpont, de jó, tehát most mit tudom én, van még 10 napod, hogyha még nem csináltad meg a távolbalátást, és érdekel, de ne olvasd el a kommenteket, ne olvasd el a Facebook csoportba, meg ne nézd meg a meglévő rajzokat, mert hogyha látod, akkor nem ér semmit. Tehát ez úgy jó, hogyha még nem tudsz semmit. Tehát bízom benne, hogy őszintén fogod megcsinálni, és úgy fogod be elküldeni a rajzot, ha nem, akkor csak az idődet pocsékolod, illetve a miénket is. De erről ennyit. Vágatlan interjúk, jelenleg vágom a Dr. John B. Alexander visszavonult ezredes interjúját, ami körülbelül 2 órás lesz, illetve szintén van egy vágatlan 4,5 órás interjú Viszkok Andrással, annak még nem kezdtem neki, de az lesz majd a következő projekt, Dr. John B. Alexander után, már vele is megcsináltam a Johnnal az interjút, szóval, hogy december 2-án csináltam, azt hiszem. Szóval már egy hónap, ja, csak ott Egyiptomba kezdtem el vágni egy olyan, nem tudom, 3 napja, 4 napja. Szóval, szintén van még 2 magyar megtapasztaló vágatlan interjúm, úgyhogy az is lenne a következő. Miskolci Lacival is megbeszéltük, hogy lesz egy mega interjú, de beszéltük, hogy csak 2026-ban. Neki is van rengeteg anyaga, könyvei, bár beszéltem a könyvéről a nukleáris kapcsolatban, meg talán az iskola invázióban, és már ott is segített egy iskolás esethez. Szóval, igen, tehát amint ezek megvannak, tervezem, hogy ráírok Linda Howe-ra, Richard Doty-ra, veszélyes, de ráírok, meglátjuk, mit mond, Yuri Gellerre, Russell Targra és Whitley Strieberre, ők a fő emberek, amúgy Jacques Vallée meg Richard Dolan kéne csak basznak válaszolni. De amúgy már rengeteg anyagom van, de igen, tehát hogy tudjátok, ugye most már szerintem többen is, hogy gyűjtöm a referenciákat a következő dokumentumfilmhez, ami ugye a magyar tudósokról fog szólni, akik részt vettek. UFO begyűjtésekben és visszafejtésekben annó, vagy akár még most is. Ezzel kapcsolatban egyébként, még mielőtt hozzámegyek, már csak 2 mondat van, aztán befejezem. Ezzel kapcsolatban a magyar tehát a magyar tudósokkal kapcsolatban
hogyha be tudsz segíteni, annak örülnék. Nekem olyan, de rengeteg információ van. Tehát már most szerintem lesz vagy 3 órás a dokumentumfilm, rengeteg szemtanúvallomás, könyvreferencia, már megosztottam veletek a könyveket, van vagy 25-28 könyv, azóta találtam még 2, Kármán Tódorról, nagyon sok referenciám van, szóval nem is az kéne, nekem inkább olyan kéne, mert tehát például, itt van például a Teller. Biztos, hogy van neki fia. 1000%, hogy van, vagy volt, nem tudom, hogy mi van vele, mert egy interjút találtam, amikor beszél arról, hogy Neumann Jánossal minden este vacsoráztak, bla bla bla, és hogy Neumann, hogy annyira okos volt, meg annyira mindenkivel jól tudott beszélni, stb., hogy még a saját fiával is, vagy a saját lányával, és hogy annyira szépen tudott beszélni, és de hogyha felmész a netre, nem ChatGPT, sehol nem találsz olyat, hogy Tellernek a családtagjairól semmit. Azt már megtaláltam, hogy Budapesten hol lakott, oda menni fogok, tehát az is benne lesz majd a dokumentumfilmben. Most például azt kerestem, hogy oké, Los Almosba halt meg, jó, de hol lakott? Tehát valahol Los Almos körül, valahol Vegas, valahol lakhatott. Semmi információ nincs róla. Mert elmennék megbeszélni a családtagjával, vagy ráírnék egy e-mailt a családtag, akár az, mert ugye élete végéig mondhatja, hogy hazudott. Mondtam, hogy rengeteg szemtanúval, Tellerre van, vagy 23 szemtanúvallomásom már. És ha kifecseget valamit a családjának, akik ha azt mondják, hogy igen, most már ugye, hogy ennyi meghallgatás, stb. Itt van Halputov, John B. Alexander, tehát a nagyok is, akik ugye együtt voltak a Tellerrel, már ezek is ugye mondják nyilvánosan, hogy igen, vannak begyűjtések, vannak visszafejtések, vannak különböző lények, vannak különböző járművekben, stb. Ha valaki, egy családtag, egy unoka, vagy valaki azt mondaná, hogy igen, amúgy apukám, vagy nagyapám elmondta nekem, hogy egy J-roddal járt a meetingre, vagy rengeteg tanúvallomás van, úgyhogy tehát valaki kéne még, aki ilyen, ugyanezt kéne nekem Neumannról, felsorolom meg a neveket, írj rám, rengeteg információm van, de legalább, tehát ha csak meg lenne az e-mail, vagy a címük, vagy a telefonszámuk, én felhívom ezeket, nem érdekel, hogy hol laknak, hogy milyen száma van, és felveszem a beszélgetést, vagy rájuk írok egy e-mailt, ha válaszolnak, ha nem, de legalább megpróbáltam, de egyszerűen nem találok semmit, alig találok semmi referenciát, így, hogy hol lakhattak. Tudom, hogy ez ugye a titkosítás, ugye Brian is beszélt erről, hogy más ugye, hogy Dr. Denver is ugyanez, mindenki lazára, mindenki ugyanezt csinálják, hogy semmi. Tehát ugye Dani is mondta, hogy kérdezett, azt hiszem Tellerről, Los Almosba, és azt mondták neki, hogy nincs róla semmi adat. Hogy? Hát ő irányította azt a helyet. Hát ő volt az Atomenergia Szövetségnek a főnöke, sőt, Wendell Stevens, aki azért nagyon komoly kutató volt, nem mufonnak, meg senkinek nem dolgozott, hanem magának, saját pénzből ment világszerte mindenhova, mindenkit kutatott, illetve ő is a légierőnél szolgált, és elég komoly pozícióban, azt hiszem, hogy százados volt. És ő is mondta, hogy hát Teller volt a fő irányító az 51-es körzet, ami a Papuszléken van, Los Almos, ahol ugye idegeneket is vittek, meg az S4-nek a főnöke is volt egyszerre. Meg ugyanakkor volt ugye az Atomenergia Bizottság elnöke, mert ugye ott Oppenheimert kisemmizte, vagy ellene vallott, és tehát ő mindenről tudhatott, illetve ugye folyamatosan ő hozta be az embereket, mindegy, nem megyek bele, ebből dokumentumfilm lesz, ha segíteni szeretnél ebben, egyértelmű, ugye a nevedet oda teszem, mint referencia, hogy segítettél, ha szeretnéd, ha nem, de szükség lenne ezt valahogy így utána járni folyamatosan, mert nekem nem az, hogy nincs időm, ezt mindenképp még meg fogom csinálni, már elkezdtem, csak onnan egyszerűen sehol nem jutok, de csak ennyivel ugye hamarabb lenne meg. A hölgy dokumentumfilmmel kapcsolatban a narrátorom kb. 2 hete mondta, még fényképet is küldött, hogy a kórházban ott fekszik, hogy ebben az évben még biztos, hogy nem lesz meg a narrációs hanganyag, de amint kész lesz vele, igazából mindent félre fogok söpörni, és arra fogok fókuszálni, mert több mint 2 hónapja csúszik igazából, több mint fél éve csúszik, mert május 13-ra akartam, de aztán október 13, de hát már december 31 van. Szóval, na mindegy, most pedig összeállítottam nektek az eddigi dokumentumfilmekből és interjúkból egy videót, amiben csak az előzetesek lesznek. Ez egyfajta ilyen évzáró videó,
Szóval, hogyha készen állsz, akkor induljon a videósorozat, de ne felejtsd el lájkolni a videót, megosztani legalább egy ismerősöddel, és írd meg kommentben, hogy melyik előzetes tetszik, vagy melyik teljes videó tetszik, vagy a legjobban, vagy melyik a kedvenced. Szóval hirtelen ennyi tőlem. Boldog új évet kívánok, és jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok! Magas impulzusú, mikrohullámú fegyvereket használunk nem emberi eredetű járművek ellen, és ezeket a járműveket lelőjük, hogy megszerezzük őket, és kimentsük belőlük a technológiát. Isten tudja, mit teszünk azokkal az idegen lényekkel, akik ezekben a járművekben vannak. Remélem tisztelettel bánunk velük. Ez egy rendkívül kifinomult technológia, amit arra fejlesztettek ki, hogy lelőjék ezeket a járműveket. Bementem a hangár ajtaján, és ott volt a repülő csésze, amin dolgoztam. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy visszafejtsük az idegen járművet. Az amerikai kormány birtokában van egy UFO, és be tudtak jutni a belsejébe, igaz? Igen, néha halott pilótákkal találkozunk. A saját szememmel láttam idegen testeket. Néhányuk össze volt roncsolódva, és mind üvegcsövekben voltak. Ez 50 évvel ezelőtt történt, és az amerikaiak még mindig őrzik ezt a titkot. Csak a Wright-Patterson bázison 30 idegentest volt 1966-ig. A feje nem volt olyan nagy, de a testhez képest nagynak tűnt. Nyilvánosságra hozott amerikai kormányzati dokumentumok és volt vagy nyugalmazott amerikai katonai személyek tanúvallomásai kétséget kizáróan megerősítik, hogy UFO incidensek folyamatosan történnek nukleáris fegyverekkel kapcsolatos helyszíneken. Északról érkezett, majd pontosan fölöttünk megállt, és egy fehér fény sugárzott a közepéből, amely lefelé irányult a silóba. A rakétáink elkezdtek egy úgynevezett no-go állapotba kerülni, vagyis indíthatatlanná váltak, lényegében lelettek tiltva. Személy szerint soha nem hallottam arról, hogy egyszerre 2 rakéta hibásodott volna meg, nemhogy 10. Egy UFO leállított több rakéta silót Montanában. Azt mondták, uram, egy repülő csészehaj lebeg a rakéta felett, és egy vöröses fénycsóva sugárzik lefelé rá. Olyan fehér volt, mint a fal. Azt mondta, visszajött. Kérdeztem, mi jött vissza? Erre ő, az UFO. Ott álltunk döbbenten. Ez csak figyelmeztetés? Talán kommunikációs kísérlet? Vagy egy fegyver? Gyerünk befelé mindenki! Jonathan, gyere már! Mr. Apfel, az mi a fene?
there's a much rarer kind of encounter where they will actually come over the vehicle and lift it up into the air, often carry it for perhaps a short distance or even up to a quarter mile. Automobiles, trucks, pickup trucks, all different kinds of vehicles. In many cases, and a good number of these have multiple witnesses. There are more than one person in the car. Missing time is a huge indication that people were probably taken on board and do not remember it. I would say 10,000 or more documented cases of people who've been taken on board a UFO. Probably the real number is closer to the millions. Common thing people report is being physically examined. But usually what happens is people will be pulled on board, perhaps by a beam of light, and find themselves in a room with round walls, many different types of ETs, from small little gray type to human looking, and they will be put on a chair perhaps or a table and physically examined. This can be quite scary for people, especially those who haven't experienced or heard about this. But often this is when they are healed. They will take you down to what we would call the engine room and show them people how they power the craft, how they're able to maneuver their ships. More rare, but it does happen, showing them the moon or Saturn, or even taking them to another planet outside of our solar system. A person's own fear plays a very powerful role in how they interpret an experience, when really the ETs are not trying to hurt or scare anybody. But you have to be careful here, because there are some people who are victims of what we would call MyLabs. Yes, some people do have negative traumatic experiences because it was very difficult for them, very scary. I do think this happens. I think it's a real problem in this field because it's difficult for both experiencers and researchers to separate these events. There's also disinformation. I think this is part of a whole campaign to instill fear and confusion and portray ETs as our enemies. They heal, they inform, they teach, they guide, they warn. This is a positive thing for all humanity. I would say millions of people have been taken on board. Have you had a personal experience yourself? If so, would you be willing to share with us, please? Yeah, certainly. Where I was driving and a very small ball of light came down in front of my car. When you work closely with people, you start to have experiences yourself. What I'm looking for is the information given to us by the ETs. Those are actually well documented, but the government really doesn't give an explanation on what happened. The government basically, especially in the last few decades, kept silence. And there are a few cases in which people claim that they were abducted or were in contact with the ETs that came to visit us. So the mysterious disappearances of the ships and planes of the Bermuda Triangle, as well as the missing people in some of the national parks in the US and Canada, were actually caused by a natural phenomenon. So what happens is that like in the space on Earth, there are naturally occurring warps that really connect our universe to a parallel universe. There are entry points in our space in which the ETs and the UFOs use as entry points and exit points of Earth. They're very Nordic looking. They have blonde hair. They're really tall, like 3 meters, and they don't age at all. Anti-gravity is a technology in which they're able to use at will. They're able to neutralize gravity using a vibrational frequency. So they're able to make a heavy object become weightless without weight. We are living on category 1 planet, the lowest category, and they are living on category 9 planet, the highest category, allowing him to see who he was in different reincarnations in his past lives. Goldsmith in Japan, or a beggar in Africa, and a queen on a different planet. So each reincarnation or each role we play is just like a wheel
at different positions on a wheel, what goes up has to come down. The most important thing is to be spiritual, to follow the teachings of Christ, to be compassionate and to love one another. It says that the Jesus born out of Virgin Mary was the one who was born from the embryo, implanted by the ETs. And it says that if nowadays people see the Star of Bethlehem, people would cry out, it's a UFO. But this is the ability that the ETs have to really superimpose this kind of experience onto a human being. I would use the word holographic simulation. The ancient pharaohs used the Great Pyramid as a tool to communicate with people on different planets and also to make rain. They're also able to use it to explore parallel universe. So this is why they build their bases on the far side of the moon. They're here, they're parked on the side of the crater, they're watching us. In the 16th century in India, also in the 16th century in Guadeloupe, Mexico, 1830 in France, 1846 also in France, La Salette, in Ireland in 1879. So May 13th, Lucia, Francisco and Jacinto were guarding their ship, their family ship, when they heard thunders and they saw a beautiful lady on top of a bush, small oak tree. So Francisco told the priest about how he was surprised to see the ship completely frozen when the lady showed up. So the animals froze. He also said that he felt very tired after each encounter. He felt very like time flew by, missing time. They all referred that the lady would come down through a stair of light and would go up in the same way. Projection. After May, so there were apparitions starting in May, June, July, August, September, October. In August, September, and October, witnesses report seeing various strange objects, like luminous shaped objects that flew smoothly but fast, luminous globes spinning in the clouds, presenting several colors, flying hats, and people felt the heat, felt the buzzing sound. It was a strange sun, flat with a well-defined boundary that looked like a dull silver disc. Gashing cascades of green lights, red, blue, and violet in various shades, which were reflected in the soil, trees, bushes, and the birds. So it came from behind the clouds, spinning, and it performed a flyby. And some people said they could see some entities inside. A few cars that were there were reports that mechanical failures, windshields that were suddenly shattered, sudden combustion of gasoline, hoods of cars ripped out. Killings and skin burns were also reported. Many witnesses saying it was a marvelous but very frightening event. People heard the buzzing sound and saw a rain of small flowers, like the angel hair. Angel hair, yeah. And they also witnessed the effects. So in each witness, they saw heat, drying of clothes and soil, physiological effects. People are looking this way, and here something is also projecting some rays, some sort of rays of light. Even Lucia never said it was the Virgin Mary. Never. See here? Yes. This is a drawing, an adaptation from the description made by the children. The description of the entity is more or less like this.
Like any country on this planet, Scotland, as a nation, has been touched by the UFO presence, and it has been for countless centuries. She said that their faces looked like china dolls, like made out of wax. And they said, we are looking for Pauline Coombs, an area called Stacks Rocks, which sits about several hundred yards off the coastline of Broadhaven. Pauline Coombs and Rosa Granville claim that the UFOs they saw were diving into the ocean near Stacks Rocks and coming out of the ocean of Stacks Rocks. They also claim to have seen tall humanoid figures walking about the rocks as well, which is quite bizarre. Colin found himself encased in this tube, this glass or perspex tube. He was sitting down, he was naked. He couldn't move as well, only his eyes. And he says, Colin said to me, Malcolm, to the left and to the right was other naked males and females encased in these tubes. So he's lying on this table, and down to the left he remembers seeing a naked female, about 14 or 15, 16 years of age, and she had her knees up under her chin, she had her forearms around her knees, and she gently turned round and looked in Gary's direction. And Gary said she had tears running down her face. And Gary said she looked so forlorn, so sad, so despondent. And he says, I'll never ever forget that young girl's face, never forget it. Now, both men obviously were returned after that experience. Gary passed a BBC lie detector test. The whole of the interior of the car, enveloping Gary, enveloping his two young sons. His young sons were screaming out in distress, Dad, what's going on here? And Gary went, no, not again, not to my children, no. And he woke up and he saw this small grey being with a thin pencil-like device which it inserted just below his ribcage. And then suddenly it released this needle-like effect and hit two, wobbled and went blended through the wall. These things, they can materialise through brick, through glass, through whatever. I'm not happy at all about what's going on with these UFO abductions. They are taking people from the comfort of their own homes, their own cars, etc. And they are subjected to some clinical examination which they didn't ask for, they didn't want. I was taken again on board this craft and I was shown a hideous, half-human, half-alien hybrid child with straggly hair. It was a monstrosity. And this alien that was holding us telepathically said to this lady, this belongs to you. I've often said that perhaps we, you, humankind, are some form of experiment. Maybe you and I and the population of this planet are but in a planetary zoo. They have been doing these abduction experiments for nigh on 50, 60, 70, even more years. Surely they've got enough genetic information, sperm and ova from males and females. I think we're nothing to them, I think. Some abductees have claimed to have seen not only grey aliens, but also military personnel in underground bunkers, etc. And that's quite worrying as well. Yeah. That true, and I've no reason to disbelieve it, then it seems it's even a more shadier aspect of world ufology. So basically, you told me that John von Neumann was definitely involved in the Aztec UFO crash in analyzing recovered UFO materials and technology. Another Hungarian scientist, Theodor von Karman, it's in Hungarian, it's different, but I will translate it to the Hungarians later, was reportedly involved in analyzing a recovered flying disc at White Sands Proving Ground, New Mexico. So these are some of these extra additional information that I wasn't aware of. So
You have also shared relevant information about Edward Teller, Leo Szilárd, Denis Nagy, Paul Magyar, and Eugene Wigner, which I also didn't know. So in your opinion, is it fair to say that several Hungarian scientists were involved in UFO crash recoveries and reverse engineering programs? Absolutely. And all right. Hungary has a tremendous pedigree in brilliant scientists that have made a tremendous difference in the trajectory of the scientific path of the world. As the CEO of Electric Fusion Systems, I was using AI to process a variety of technical and scientific papers. And I was so impressed with the results there that I decided about a little less than a year ago, to say, well, I got a bunch of PDFs, of books. Let me train it and create this custom, what they call RAG, or retrieval augmented generation, this sort of unique UFO mind that I query. Because if you just use ChatGPT or some of the other AI services, you get junk. I focused on trying to curate and get the best information in there. So I started with books and things from the National Archives. But the book, The AI Ufologist, answers the big questions in my mind of ufology. Well, the first one is, what's the agenda? What are they want? Yeah. Why are they here? And I went on to other questions of why do they abduct humans? Why have they made open contact? What are the messages in crop circles that are related to technology? Or what are the messages and insights and communications from human abductees to humanity? I will say that I think the great secret that the government is hiding is gravity control, and that's the thing that's the technological breakthrough that they figured out long ago, which allowed them to go to the moon or to Mars or to the stars. I worked at the National Security Administration as a sort of a psychic interface with the ETs, and would do communications telepathically. That book has 104 UFO crash cases from around the world, sort of ranked, rated, analyzed, and profiled. In fact, there are biologics, there's crash retrievals, there's reverse engineering, all that stuff. Roswell or Kecksburg or Shag Harbor or Braxton County or Kingman, tried to support them with documents and witnesses and evidence, and they're all, sort of scientifically rated based on a criteria. There's an authenticity meter that goes from low to high in sort of 20% increments. Most things are in the middle, where you can investigate further and push the needle towards authenticity or push it towards less credibility. And it takes a lot of money and time and effort to move the needle and investigate. And then there's the 1942 Los Angeles air raid cases, where we had one in the ocean and one in the San Bernardino Mountains. The key takeaway is there's a lot of activity long before Roswell. Roswell was the big punch in the nose for Truman to say, oh, yep, we really need to spend some time and money looking at these, quote, celestial gifts. He authorizes the formation of the CIA, the National Security Administration, splitting of the Army and the Air Force, and the top secret research and development intelligence gathering organization called Majestic 12.
that was in 47, and fiber optics really was sort of invented in the early 50s. The history and origin of that, those breakthroughs is worthy of investigation. Gravity control is the big one that I think we figured out. The humans figured out. In the Roswell recovery, the Sandia engineering districts, or SED technicians from Kirkland Air Force Base and Sandia that were called out in July of 47 to the Roswell site, they showed up in their best chemical gear of 1947 to pick up the bodies, but got exposed to the bodily fluids or the situation and died of profuse bleeding of the nose and mouth. That's another case where their direct interaction with the alien biology caused their death. In this sort of trying to fly the craft or reverse engineer the craft. So I worked with these scientists. One is an astronomer, the other one is a physicist and an astronomer. So when people say, do you believe in UFOs? It is not religion. There is data that we have collected. And the Buddha sphere from Colombia, that ball that's all aluminum, it has fiber optics. And Colonel Corso is the greatest hero for in 1998. He had fiber optics from Roswell, from a crashed flying saucer. I was with him for 2 years. So we have been back engineering. This is Army though. This is just Army. The creatures, the 2 little boys that saw the crash. I was working on that for 10 years. And he was watching this sphere that was going around, and it hit some power wires. And then it came down and he was able to pick it up. All the information, the name of the people and everything are going to be on 3 links that I'm going to give you, Szabi. I'm going to give you 3 links. But the man that had it was threatened. His life was threatened. Companies called him and said, it belongs to us, we're coming to get it. Saturday, 2 false policemen, false, that were not policemen, didn't get the sphere. It is technology. It is interesting in that it is very, very, very hard aluminum that not even aerospace uses. It has fiber optics inside, all different kinds on the polymer, and it also has hieroglyphics or glyphics. We don't know where they are. On the outside, the writing looks Phoenician. If it is extraterrestrial, that if it is, then what they're doing is surveillance and information gathering. They are not on vacation. It's Teller who gets up and says to Oppenheimer, this bomb isn't big enough. We have to, I'm going to work on the hydrogen bomb, the H-bomb. He talks about the H-bomb tests and the 3 feet of dead fish, and killing all the coral. And on 2 occasions, he said these UFOs flew over, and of course they flew over. You're killing all the fish and the coral in the Pacific. The testing was H-bomb, Teller. And so that's the only time that when I was filming him in my apartment in Rome, that people broke into my apartment to take the film footage. And that was a very dangerous time because I've done some work that's been very, dangerous because I wanted Dee to tell the world. Einstein and Oppenheimer could say, we got a problem with UFOs around bombs. Of course, so he told me, I asked him about the Santilli footage of the autopsy, and he said, oh, I had that. He said, if you see the Santilli footage, they peel off, the gray has this big black, it's not an eye, it's a light collecting layer. And he's talking to Robert Kennedy because he's part of the intelligence community.
So I'm going, oh, you told Robert Kennedy all of this. So of course John Kennedy, the president, knows. Why can't it come out? Because you're making money. You're making money off of it. But Colonel Corso in his speech said, yeah, we made money, but then we gave it to commercials so everybody could use it. But he also said that all of this stuff was made for war. The technology is made for war. Alan Hynek and I didn't want to see what was inside the craft. I mean, he basically just wanted to, we were putting pins in maps, you know. There's a sighting here, there's a sighting there, it landed. Nobody asked about what was inside or who was inside. And Alan Hynek began to change his mind with the Lonnie Zamora case in Socorro, I think it was 1964. When this man, this credible policeman, sees these beings, it isn't American, it's everywhere. Craft would land, a Zendro would come up, which is like a mist around it, because then the beings, who were people, they were people, come off, and you can be in the same atmosphere with them. Where it happened with Adamski and Menger and Van Tassel in the 1950s, they are not Nordic, reptilian, and Greys. You have to look at each cosmic culture, each alien group as different. In Brazil, it was a little creature. Yes. When you say the extraterrestrials want us, which ones? And I was close to Clifford Stone, as I was close to Robert Dean and Edgar Mitchell, Apollo 14 astronaut, and Colonel Corso, and Paul Hallier, the former defense minister, and all of these people. I got information, and Clifford told me that he did 12 crash retrievals, where some of them were alive and some of these beings were dead. And he said he had a first aid manual. First aid. That means if they were sick or they were, lying on the ground, they could look at the manual, look at the picture. There wasn't a picture, there were just drawings, and know how to help them. Well, we had this book with 57 different drawings. I'm going, oh, well, which extraterrestrials are we talking about now? I mean, it gets very complicated. A hiteles szemtanú nagyon fontos. Amikor azt mondtam, hogy szilárd meggyőződésébe vált, az a rendőrségi anyag, amely Siófokon volt, és vállaltak a poligráf vizsgálatot. És akkor nyilatkoztam a tévének, hogy amennyiben ők nem lesznek hitelesek a poligráf szerint, akkor abba hagyom a nyomozást, a kutatást, de minden szó, mint kiderült a poligráf vizsgálatból, igaz volt. Na, innentől kezdve merem azt mondani, hogy a szilárd meggyőződésem és a további munkámnak ez az alapja. Mikor felnéztünk az égre közösen, le voltunk döbbenve szinte. Egy futballpálya méretű, hatalmas nagy repülő tárgy volt, 8-10 fehér kör alakú ablaknyílással. Komolyabban kéne foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Ne kelljen vizsgálatokra járni, hogy az ember az igazat itt bizonyítsa be. Ezt én nem tartom korrekt dolognak egyébként. Gyakorlatilag semmilyen földi jelenséghez nem volt hasonlít. Egy igen szűk, elmondhatatlanul színű fehér fénysugarat kibocsájtott rám, én akkor ledermettem, néztem fel rá, hogy Atya úristen, mi lehet? Valami iszonyú közelségről láttunk egy olyan repülőtárgyat, ami valami félelmetes volt. Pillanatra megdermettem, mert ehhez foghatót nem láttam még. Nagyon teljesen felettünk repült át, és hangtalanul. Tehát ez biztos, hogy nem földi eredetű. Miután lejárt a titkosítása, akkor mert megkeresni egyáltalán elmondja. Egyszer csak olyan pánik, félelem jön rám, egy ilyen hihetetlen riadalom, szinte megmagyarázhatatlan érzés. Tehát 4 ablakra emlékszem, tőlem kisebbnek satszolom, tehát én tőlem alacsonyabb volt, hát én sem vagyok túlságosan magas, de tőlem alacsonyabb volt, és állunk egymással szemben. De megrémültem, mert mondom, mit keres az én légterembe itt egy másik, és teljesen nappali fényre bevilágította a kabinomat. Hát mondom, itt van fölöttem, és megy nyugati irányba. Az ön repülésvezető, menjek rá, és nézem meg. A Tóth Gábor ezt mondta, hogy nem mondjuk el. Azt mondja, avval kezdődik, hogy
másnap elküldök szemorvoshoz. Elküldök pszichológushoz, alkalmas vagyok a repülésre, lehet, hogy letiltak repülőgépről, de neki nem érdekel, mert hát úgyse hisznek neki, és akkor kell bizonygatni, ami hivatalosan nem létezik. Mikor úgy megjelent a rendőrautó fölött közvetlen, ilyen, hogy mondjam, ilyen teljes, ilyen nem 40, hát ilyen majdnem 45 fokos szögben. A rendőrautó teljesen átvilágította, ilyen tölcsér alakú, valami fény jött ki ebből a bizonyos gömbből. Csak pont a rendőrautóra ment ez a fény? Kimondottan csak a rendőrautót nézte. Milyen színű volt ez a fény? Hát ez a fény, ez nem tudom megmondani, mert ilyen fényt még életemben nem láttam. Egy rettentő, erős, vakító. Tehát sokan ilyenkor villámra gondolnak, esetleg valami zseblámpára, 1000%-os, vagy befordul egy busz és megvilágítja. 1000%-os se busz, se zseblámpa, se villám, mert gyönyörű, szép, tiszta idő volt akkor éjszaka. Abszolút ilyenről szó se lehetett. Tehát nem lehet beazonosítani általunk ismert jelenséggel ezt a fénycsóvát, illetve nem, a gömböt? biztos, hogy nem, biztos, hogy nem. Már eleve azt tűnt fel, hogy nagyon nagy a csend, és nagyon erős fény szűrődött ki az erdőből. Annyira erős, mint amikor úgy fogalmazhatnék, hogy egy ívhegesztőnek a fényét látja valaki. Hát én úgy tudom mondani, hogy a levegőben nagyon nagy fejük volt, olyan fehérnek tűnő, borzasztó, ijesztő fejük, tehát mintha kopaszok lettek volna. Nagyon vékonyak voltak, kicsik, alacsonyak, picikét nagyon. Hát látszott rajtuk, hogy mint a kisgyerekek lennének. Körben az aljából jött ez a nagyon erős fény kifele. Utána barátaimmal is beszélgettem, tehát utólag már, hogy ők oda mentek volna, meg hát szóval ilyen nincsen. Az borzasztó nagy ijegység volt. Úgy számolnak be, hogy a magas, mély, vartyokú, bugyborékú, motymorékú hangokat lehet hallani. Beszéltek, de annyira, hogy nem, olyan nyelvet nem is hallottam még. Olyan kuruttyoló hangot hallottam, mint amikor egy galambpadláson vagyunk, olyan magas mély, de szemben utána az körülbelül olyan, mint amikor a galambok turbékolnak, de... Arra ébredtem fel, hogy körülöttem elkezdtek motymorékolni, nagyon sokan. Ilyen például így, hogy így körbe rajtam, motymorékoltak, és akkor... Olyan kínai hanghoz, vagy beszédhöz hasonlíthatnám. Egy karattyoló hangra lettem figyelmes. Ezt hasonlíthatnám. Borzasztó randa hangja volt neki. Magas, mély, szaggatott. Olyan volt, mint a pulykának a rikácsolása. Tudjuk, hogy aki egyszerűen szénben néz, nem bírja levenni róla a tekintetét, olyan hatással van rá, még él. Tehát ezek hatalmas szemek, nem lesznek fülkagylók, nem látszik orr, csak pici két orruk, és nagyon pici szárnyilás. És hogy beszélgetett, hogy olyan kínai nyelven beszélhet, vagy olyan motyogó hang. És akkor mi történt? Próbált fölülni? Ijedtél be? Igen? Én ráordítottam, hogy nem bántanak, ugye ne bántson! Ehhez tudnám így hasonlítani, mint a tyúklába vagy a leveli békának a kis ujja. Igen. És amikor hozzám ért, olyan gömbölyű volt neki az ujja vége. És arra is emlékszem rá, hogy a középső ujjával ért, mint hogyha azzal éreztem volna, hogy hozzám ért, és erősen hideg volt. És azt se tudom, hogy mennyi idő telt el azóta. Értem. És nem azt se tudom, hogy tűntek el. A kapcsolót láttam, és ezt, és nem idáig láttam. Milyen magas lehetett? Akkor ekkora volt, mint a kapcsoló arra. Itt volt neki a feje, így. Távolságokról beszélt. És gusztustalan az egész keze. 4 ujja van, rendkívül hosszú, tehát a kis emberkéhez képest aránytalanul hosszúak az ujjai. És akkor elszólt szintén kintről ez a másik lény, hogy hagyja abba, mert így nincs engedélyük, hogy megcsinálja. Már 8 perc elmúlt, hogy már csak 2 perce van, és akkor mondta, hogy hagyja ezt az egészet, ne vigye ezt a sejtet, mert úgysem fogja tudni elvinni, és mondta, hogy a tudatomat próbálja megtörölni, mert rövid az idő. Tudta, hogy nem sikerült. Tehát ő tudta, és mondta, hogy emlékezni fog rá, el fogja mondani. És a másik, aki kint ült ebbe a fénygömbbe, az mondta, hogy nem baj, hagyjon, mert számunkra ez elképzelhetetlen, és ha el is mesélem, úgysem fognak el. Például elmondták, hogy ez a feladatunk, ezt a sejtet termeljük. Az embernek? Az embernek. Ez a feladata, ez a sejttermelés,
Ezt 4 és 5 éves korba hozzák el, ezt is elmondták. Igen. Azt is, hogy 40 év után viszik el. Igen. Azt is, hogy ez befolyásolja az emberek élettartamát, tehát a korát. A molekulák forgás irányát meg tudják változtatni. Vannak olyan történeteim, ahol kiderül, hogy 2 méhlepény van szüléskor, de csak egy magzat, és az orvos megkérdezi, hogy itt 2 méhlepény van, hol a másik gyerek? És akkor azt mondja, hogy micsoda, hagyj üljek már fel megnézni, és tényleg. Magyarul eltűnt az egyik magzat, ebben arra akarok utalni, hogy elképzelhető bármennyire is horrorisztikus, fantasztikus, hogy magzat elrablások is vannak. Hogy 2 gyerekem lesz, és az egyik az övék. Hát ettől persze elájultam volna, ha nem abban a szituációban vagyok, mert mit tudom én, az nem volt alkalmas erre, vagy nem tudom, hogy mondjam el. És akkor válaszoltak, igen. Azt mondták, hogy kellenek valami mások, mert hogy legyenek túlélők. Hát erre viszont nem tudok válaszolni, hogy mi az, amit túl kell élni. Mirar cómo se ve con el móvil. Parece un portal. Parece... Mirar cómo se ve con el móvil. Son ellos, son ellos, son ellos. Vais a alucinar lo que estoy grabando, chicas. Vais a alucinar lo que estoy grabando. Vais alucinando lo que estoy grabando. Ven para acá. Mira, mira. Mira, mira. Ay, tía. Mira, mira. La nave es así triangular. Jonah, ven acá. Concentrémonos, por favor, en decirles aquí. Eso parece un meteorito, ¿no? Es un meteorito. Eso es un meteorito, chicas. Tía, ¿cómo va a ser un meteorito? Mire cómo está caminando como para callar. No, mira, mira. Un meteorito estaría caminando. Pero mira la cara. Es un meteorito. No, eso no es un meteorito. ¡Uf! Bajar la voz, por favor. Es que no puedes. Ven aquí, Jonah. Ven aquí, por favor. Pero ven aquí, por favor, ven aquí, Jonah. Por favor. Que no estáis viendo, que vengáis aquí. Ven aquí un momento. Es súper bonito. No están viendo, no están viendo lo que estamos viendo nosotros. Claro. No lo están viendo. No, están viendo lo que tú estás viendo, no. No. ¡Ah! ¿Viste lo que hace? ¡Oh, qué pasada, tío! Por favor, ven para acá, ven para acá. Pero que no lo estáis viendo, coño. Que no lo estás viendo, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Que no lo estáis viendo, cojones. Mira. Mira todo. ¡Ay, una estrella fugaz! Ven aquí, corre, corre, ven. Se fue. Ay. No, sigue. ¿Pero qué es eso? Mira, aquí como... ¿Ves? Teníamos que estar los 5 aquí. Así. Buenos días. Por favor. Mira cómo ilumina, tía, de repente. Es que está el árbol y nos está tapando ahí. No, pero es que lo que está filmando Viri es fuera de lo normal, tía. O sea... Pues fílmale tú, Miri, porque... Mira. La cámara de Miri... Madre mía. Fuera... No, y mírela cómo se mueve alrededor. Mira, muchachos. Es una pasada. A mí no se me ve tan nítido como a Niti. Mira, y está moviendo, no está quieto, ¿eh? No está quieto. No está quieto. Por supuesto que no está quieto. Son los chicos. Pero tú ves, es que como se ve la nave en donde Miri, pero no lo mueva ya. Vamos a hacer así para ver si puede. A ver si se pone. Es que tiene el de esto.
Es que ahora se ha quedado iluminadísimo. Sí. Pero Joder, Jonathan, es que es de verdad. esto es solo para nosotros. Hemos ido a la isla de Pascua invitados por los extraterrestres que nos decían que debíamos ir. O sea, nosotros recibimos los mensajes a través de la meditación. A través de la meditación hay el impulso de poner por escrito lo que estás captando en tu mente. Para asegurarte de que eso no sea un mentalismo, no sea producto de tu imaginación. Y siempre pedir corroboraciones previas. Las veces que nosotros hemos invitado a la prensa y la prensa se ha enterado y se ha invitado sola y nos ha acompañado, han sido 19 veces. And actually you've been taken to another planet, right? O sea, los encuentros empezaron en 1974. The encounter started happening in 1974. O sea, 51 years ago. Bueno, primeramente mi padre ya investigaba el tema de los ovnis. So first of all, it was my father that was already investigating the UFO phenomenon. Él era asesor científico en astronomía y astronáutica de la Fuerza Aérea. He was an advisor to the astronomy section of the Peruvian Air Force. Y eso que había atravesado era un Sendra. What he went through was called a Sendra. Que es como un portal dimensional. It's a dimensional portal. Que a través de ese portal yo iba a ser teletransportado y proyectado a Ganímedes. Through this portal, he was going to be transported to Ganymedes, a una de las lunas de Júpiter, which is one of the Jupiter's moons. Sí. Y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de aquí. And that the time that he was going to be there would not correspond to the time on Earth. Yo calculo que estuve unos 4 o 5 días con ellos allá. He calculates that he was like around 4 or 5 days with them over there. Pero cuando volví habían pasado solamente 15 minutos aquí. But when he returned, it was only 15 minutes. Y ocupando unas 15 o 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, aparecía el planeta Júpiter. And looking up in the sky, right there in the sky, you could see the half part of Jupiter, of the planet Jupiter, occupying most of the horizon. One of moon of Jupiter, the biggest one, o sea, Ganímedes. Y él me dijo de que ellos era un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades. And they have this microclimates through their cities, on top of their cities, where it's habitable. Y que la mayor parte de sus ciudades se extiende en el subsuelo de la luna de Júpiter. And the majority, the vastness of their city is underground, the moon of Jupiter, of Ganymedes. Sí, y una de las cosas que me extrañó que me dijo, and one of the things that was kind of odd what he told them, es que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes, under the ice of Ganymedes, it is an ice moon. Habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Were oceans as big as Earth's oceans underneath the surface of Ganymedes. Decir eso en el año 74 era ridículo. Saying that in 1974 was just preposterous. Porque según los científicos el único lugar con agua en todo el universo era la Tierra. Yeah, because at that time, according to all the scientists, the only place in the universe with water was Earth. Recién en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Recently, in 2015, Hubble telescope detected signs of water under the surface of Ganymedes. Entonces, hemos ido caminando. So we went walking. Y pude ver hombres, mujeres, algunos niños. And he saw men, women, children. Y me dijeron que es una colonia de vida artificial. What he told them is that this is a colony of artificial life. Me llevaron a una especie de estadio de deportes. So they took him to some sort of sport complex stadium.
pero no los vi a ellos practicando deporte de competencia. He didn't see them practicing any kind of sports, any kind of competitions. Sino una suerte como de tai chi, qigong o gimnasia rítmica colectiva. So he saw them doing some sort of collective rhythm gymnastics, collective tai chi, or qigong. Sí, pero estamos hablando del año 74. Remember, this is 1974. Y eso está publicado desde aquel entonces. Yes, and that is that's been in the book since then. It's one of the most talked about UFO events in the Phoenix area. 28 years ago, the night of March 16th, these lights hovered over Phoenix for some time. So what were they? Thousands across Arizona will never forget that night back in 1997. Many say they saw a boomerang-shaped object flying silently through the night sky after 8 p.m. And I just looked up and something kind of caught my eye. It seemed just to kind of be floating and just, just at constant speed, but, nothing that I could associate with. I'm looking off towards the north, and kind of coming in directly at me are these three enormous lights, and they're moving incredibly slow. All looked up at the same time and saw this amazing, huge, dark, silent object that appeared to just be right over our heads. It was awesome. I mean, we were telling ourselves not to blink. It was very close to the ground. It was just like floating over the housetops. Flying too slow to stay in the air if it was an aircraft. Many of the witnesses to the March 13th event described a V formation of 5 lights with 2 lights trailing. We could not see the whole object from front to back, from side to side. It was so big. I would gauge this object to be several football fields. I mean, like a mile, maybe more than a mile, maybe even 2 miles. It was huge. All we could really see was the left wing of the craft as it passed in front of us. And I said to my wife at the time, I said, that's a mile long. So I'm pretty sure it was a single aircraft, wider than any other aircraft flying today. Everybody that called me said the same thing. It was huge, it was slow, it was low, it was totally silent. Everyone described it the same way. It was 5 lights or 7 lights, V or wedge-shaped. It was low. They said very low. It was huge. People said it was mile wide. Some people saw the lights attached to the V-shaped craft. 10,000 people approximately witnessed this, one of the largest experiences of this sort ever recorded. Phoenix Lights phenomenon didn't seem to be falsifiable in any way. It was being validated by most everybody that saw it. No noise whatsoever, and very huge. I got to see the total side view of it, where I got to say that this thing's close to a mile long. They appeared to be at least a mile wide, probably more. The evening of March 13th, 1997, people across Arizona and in some other states report seeing a silent, miles-long V-shaped group of lights gliding quietly overhead. People up in northern Arizona saw lights that were distinctly red. Major sighting here. Valley resident Dr. Lynn Kitai saw the lights that evening and has been exploring the phenomenon for decades. First off, my husband, who was also a physician, and myself had no interest or knowledge of the topic.
before our first sighting, which was very close to our home, literally and figuratively, right outside our bedroom window. Okay, this is the footage that I took at 10 o'clock on March 13th. They slowly disappeared, and again, the video doesn't do it justice. In real life, they're huge. It was extraordinary. Oliver and I were flying in. I was flying him to go see his girlfriend. I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape. Now that was the most viewed UFO event. Over 20,000 people saw that. It was a legitimate occurrence of unknown origin craft of some sort, and who knows where it came from. Inexplicable, and probably one of the major sightings in modern history in the country, because a lot of people saw it in Maricopa County, and I saw it too. The most documented, the most witnessed, and the most important mass sighting in modern history. Flying discs that are out there of extraterrestrial origin. The live interview with the shadowy Dennis drew international attention. Portions were broadcast by radio in 6 European countries and in a nationally televised TV special in Japan. Actually 9 flying saucers, flying discs. Despite numerous inquiries and feelers, Dennis has remained anonymous until now. His real name is Robert Lazar, a young scientist with eclectic interests. The choice of Dennis was an inside joke. He says that's the name of his superior at Groom Lake. It wasn't a joke to Dennis. He called right after and he said, "Do you have any idea what we're going to do to you now?" And I said, "Well, no." He hung up the phone. Lazar's story is by any standards fantastic. He says he's telling it in order to protect himself. He says he was hired to work at an area called S4, which is a few miles south of Groom Lake. At S4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other working examples of technology that is seemingly beyond human capabilities. Right, this came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there. I saw it. I know what the current state of the art is in physics, and it can't be done. We can observe the effects of gravity, but we have no idea what it is. If you have a machine that makes gravity, you can pretty much do anything. You can affect time, you can have force fields, all that stuff that's in science fiction becomes reality if you have a machine that can make gravity. And what we worked on in the desert was a machine that makes gravity. I think at least one of them was part of an archaeological dig. So it's old. That means it's not just old, it's ancient. The seats were small too. I mean, obviously it was made, for something small. Back in 1989, I reported about a guy named Bob Lazar, who
claimed that he worked at a facility dubbed S4 out in the Nevada desert, very near to Area 51. He said he was part of a reverse engineering program. He said there are alien craft that would be taken apart to figure out how they operated out there. Bob Lazar was immediately discredited. They said he never worked where he worked. They said he never did what he did. But yet Bob Lazar showed up with a bunch of friends and a video camera and was filming these test flights in the middle of the desert. So clearly he knew something. Okay. Good luck. No, what? Did you see that move it did? No, I didn't. It was like I kept doing flying. Woo! Wow, how bright it's getting. Look at it now. It's getting bright. Not bright enough for me to get the sun of the Here, hold on, right here. Are you there? No. It is bright right now. Just a few minutes ago, we saw one of the government extraterrestrial UFOs fly over there. We all watched it for about 7 or 8 minutes. Well, you can mention who's with you, John. We have Bob Lazar, and we have Jackie Lazar, Bob's wife, and we have Gene Huff. He's also a dead man. We're having this on film. Yeah, right. I'm happy. You want your name on there that you're We're out here with the late Bob Lazar. Az első dolgom az volt, hogy ugye minden anyagot beszereztem, ami az interneten megvolt. Ez ugye a weboldalon is megtalálható, a rengeteg videó, rádiófelvétel, könyvek. Az történt, hogy amikor a Bob Lazar dolgozott ezen a visszafejtési munkán, volt olyan eset, hogy elment a helyre, behívták, visszajött, és a kettő között semmire nem emlékezett. Ugye nem szívesen beszélt erről, még hipnózis alatt sem nagyon akart, annyit mondott, hogy volt pár ember, akit ide telepítettek, úgymond, vagy ide raktak, köztük Jézust, akire azt mondta, hogy őt megtalálták. Ugye az idegenek az étaretiküliből jöttek, és ők adták gyakorlatilag ezeket a járműveket az embereknek. Los Alamosban van ez a YY2-es létesítmény, ahol az idegenek vannak. A Bob Lazar szerint és Dan Burrish szerint is egy hatalmas S4 volt mindegyik falon kirakva a hangárakba, és hónapokig üldözik. Van, hogy egymás után 2 nap is feltörik az autóját, 2 héttel korábban betörnek a házába. Tehát de ezt az ütőkártyát ő soha nem használja fel. És úgyhogy én arra a következtetésre jutottam, hogy valószínűleg kiegyezett. 1990 elején kapja a 89-es első pár hónapjáról, úgyhogy hónapokig üldözik őt, és mégis odaadják neki ezt a dokumentumot. Vajon miért? Még van egy komolyabb bizonyíték, az a telleredét, ugye megkérdezték Bob Lazarról, és nem volt hajlandó válaszolni. And if I ask you on camera if you know Bob Lazar, can you just say no? I will sit silently. De nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy hogyan történhetett, hogyan készülhetett el ez a videófelvétel, ki készítette, miért készítette, és hogyan adhatta, hogyan jelenhetett meg hogyan kerülhetett Bob Lazarhoz, és hogyan kerülhetett bele egy dokumentumfilmbe. Tehát ez már dezinformáció szerintem, mert az, hogy telleredéről bármi ilyesmit készítsenek úgy, hogy azt nem tudják megállítani, olyan nincs. Suspend disbelief for a moment and walk with the idea that this is real. That the ruins that are present on the moon and on Mars
the ancient temples were in fact, and are in fact, the gifts of our own progeny. Can you imagine what is going to happen when those temples, which were prayed to as the gods, are found out to be nothing more than the creations of men, that the men themselves were those who were being worshipped, will fall headlong into the pool of Narcissus. And maybe that's a good thing. Maybe that's a good thing. Maybe we'll find truth, love, God, something other than buildings and stones and marble. Maybe we'll find out who he really is, or she, it, or just us. Began the deep rabbit hole of the Dan Burish saga when I, in 2012, started looking into some cases that I had not looked into in the past, and I heard about this person, Bill Uhouse. Yep. And his working with a, quote, J-Rod, and I didn't even know what that meant at the time. That's the name that the linguist gave him. So he knew J-Rod. How much individual contact did you have with him? Oh, he used to come in with Teller and some of the other guys occasionally on questions that maybe we'd have, you know. The very first interview with Dan in 2002 had my friend Bill Hamilton's voice in the background asking Dan questions. And I thought, oh, this is Bill's voice. Man, I really trust Bill. So that got me very interested to follow up, because I had heard and read how nobody believed Dan in the 2000s. He was kind of ostracized, is the word. He was ostracized and believed to be a fraud. But I was looking at so much documentation, so many interviews. He seemed to be very comfortable talking about the science behind what he was speaking about. And then I just went down a major rabbit hole there. McConnell and Dr. Edward Tellard played a crucial role in recruiting Dan into Project Aquarius. A significant part of this program was conducted at Groom Lake, Nevada, commonly known as Area 51, but now renamed Air Force Test Center Detachment 3. Project Aquarius was initiated in 1953 to study extraterrestrial life forms, and in Dan's case, an individual species known as a J-Rod. This J-Rod was one of two kept alive from the infamous Kingman, Arizona crash of 1953. S4 is a highly classified subterranean facility in a remote area of the desert extending 5 levels deep. The facility itself is meticulously camouflaged, reinforcing the deep secrecy of the program. Within the lowest level of the complex, a specialized chamber was constructed to maintain the precise environmental conditions necessary for the J-Rod's survival. Dan's responsibilities required direct interaction with the being, primarily for biological tissue sampling and genetic studies. One of the most extraordinary technologies at the time within the S4 Papoose facility was the looking glass device, along with the Orion Cube. Both allowed for glimpses into future events and the ability to foresee outcomes in advance. And important to establish early on is that in 1973, when Dan was 8 years old, he had an abduction episode. Dan witnessed a chevron-shaped craft and had missing time for hours. The J-Rod identified himself to Dan as Kaela. The designation J-Rod translates to 15, referring to the number of light years from Earth. Kaela was classified as a P+52 J-Rod, meaning he was 52,000 years more evolved than present-day humans. At the time, he was 622 years old. The cube was reportedly used by elitists in various countries to look into their own futures and select favorable paths. Essentially, there would be an Earth catastrophe that we were well aware of in advance,
but would claim the lives of 4 billion. In anticipation of this, a significant population would migrate off-planet to Mars, and another lives in a subterranean underground zones. After some time, the Mars population resets to the Orion constellation, where the subterranean group, after 4,000 years, resets far away at the Zeta Reticuli star system. The evolutionary changes because of the difference in the environmental conditions, as well as forced manipulation of DNA, creates the tall Orions, and the ones that were subterranean become the Greys and J-Rods. Extraterrestrial treaties exist and influence choices done on our behalf without our knowledge. A significant catastrophe may unfold in the near future and split the evolution of mankind's future. Groups like MJ12 may have fostered agreements and treaties with multiple species that even today may affect geopolitical choices with our allies and enemies. Reality and consciousness are far beyond what we perceive, and multiple timelines and time travel are real. Let's talk about UFOs for a minute. You know, the most optimistic thing I feel about these things that we're seeing in the skies, or the Army and Navy and Air Force are recording on their gun cameras, is that what if they're not from an advanced civilization 300 million light years from here? But what if it's us 500,000 years into the future that is coming back to document the second half of the 20th century and into the first 20th century, because they're anthropologists and they know something that we don't quite know yet that has occurred, and they're trying to track the last 100 years of our history. Well, the hopeful part about that to me is that we survive. Yes, that we survive, or a certain percentage of us survive that allows these other generations to flourish. The first I was introduced to Edgar Mitchell, the astronaut, ran the program, and then Brendan took me to Dean Brown's house, which apparently Jacques Vallée was supposed to be there, but something happened he never showed, but he arranged the meeting, and that's where I first met Hal Puthoff and Russ Togg and these people, and that's where is the recording where I talk about, where Russ Togg says they think the flying saucers are time travel machines back from the future. The other way that you could interpret those findings, though, is that human time travelers, on a very limited basis, were living in those epochs and left artifacts behind. So that's one line of empirical evidence that you could use to argue for time travel. So I do take that seriously, especially when we step back and look at it in the context of these other interactions and other deathbed confessions. Commander George Hoover, for instance, said the same thing, that these were future humans. Yes, this was real, and they looked like us, and they were more advanced. And he specifically stated they were future humans. She danced around it a little bit, and there's case after case. One thing I try to do in my second book at the beginning is show just how many other people have been talking about this future human idea as a plausibility in all of these different capacities. And you and I have been saying this for a very long time, coming from different perspectives. Yours more based in the IC, and mine has overlapped there as well. I've had people from the intelligence community say, we've been talking about this idea for a while, and it's being considered, and some people might even know within the intelligence community. And mine focuses on the biological side, but you also have people like Jack Sarfati on the physics side. So you take all of this, including the eyewitness testimony, including the people on their deathbeds who are confessing these things. Today we're going to be discussing a rather unique approach to my work, and that is actual time travelers from our future. I call them chrononauts. Now, this is not, I know they're featured in science fiction and the X-Files and TV and film and novels. That's all fine. But I deal with real time travelers, people from between 1,000 and 3,000 years in the future that have come back in time, not only now, but throughout history, which we will discuss, and have given us our technology and have also prevented us from being enslaved by the really nasty ETs that have come to this planet. Well, I have said before on film, I don't believe it's a UFO cover-up.
I believe that it's a time travel cover-up. My father, we had the documents, we don't have them anymore on the Philadelphia experiment. Einstein worked on it, my father did reveal that. And I just don't believe, I have said at a very important meeting about time travel. They wanted to know what my father knew and such like that. I have stated my issues, that there is no future and there is no past, there's only now. So if the ET would land here, he would have that ability and it would segregate our society. See, there are other issues besides religion involved. There's the mental parts that are involved. I don't know if that's hard to follow or what, but these are the type of mind games that need to be played to understand why they do not reveal themselves to the masses. Szóval az egy olyan ötlethez, hogy csinálunk egy olyan videót, hogy én megtanítom, hogy kell csinálni. Neked, és te megcsinálod. Aha, megtanítom. Aha, ez kb. És én közben csinálom? És te közben csinálod. Menj már. Oké, benne vagyok. Na. When the CIA first approached us, what they brought with them was documentation, which was absolutely, to me, mind-boggling. It was hundreds of pages listing dozens of high-level Soviet institutes that were putting full-time effort on this. Well, to be honest, I was shocked. I really didn't expect this. And I have to admit that even after 13 years of being in charge of the project, which grew into a multi-million-dollar project, still, toward the end, every time I'd go into an experiment, I'd say to myself, what am I doing here? This can't possibly work. One of the most paranormal things about our program is that we had continuous support from a particular group of agencies, NASA, the Army, the Air Force, for 20 years to do this group of experiments. Mm-hmm. All of our remote viewing projects have something verifiable in them. Mm-hmm. All remote viewing is based on getting remote perceptions of something across time and space and reporting it back. What remote viewing actually is? Remote viewing is the ability, under protocol, the ability to describe a person, place, event, anything that's remote from you that you have absolutely no access to and no one's told you anything about. I've been doing remote viewing research for almost half a century now. I mean, I started in 1968, called it distant viewing, and I knew that the ability to do it is spread through the population like any skill. Mm-hmm. There's a few people that are really gifted, there's a few people that don't get it, and most of us are in the middle. Yeah. Remember they sent Joe McMoneagle to remote view back on Mars. Oh, what did he say? He said he saw giant tall beings there in a very advanced society. And Joe McMoneagle is part of the Project Stargate remote viewer. So he goes into his thing and he's drawing the aliens and the cities and all of that, but he didn't know where he was looking. They wouldn't tell you at first. And then he's done, he comes out of his trance or whatever, opens the envelope and it says Mars with coordinates 1 million BC or something. He said he saw stuff. And Stargate, again, Ingo Swann saw all kinds of stuff on the far side of the moon, which I don't hear covered a lot with Ingo, but he remote viewed the moon because he always wanted to do more stuff. He's like, I don't want to look at a bridge, I want to go to the moon. And he said he saw structures on the far side of the moon that sound a lot like Carl Wolf disclosed in 2001. I mean, there's a lot of things I can't explain. Let's establish that. I just don't know how to explain them. But here I am on Earth, remote viewing the moon. And on the moon, I encounter some guys doing something. I don't know what they were doing. And they were looking at the place that I thought I was looking at them from. I mean, what of me was on the moon that they could look at it where I was? This doesn't quite make sense.
But they weren't looking at me back on Earth. They were looking like at the place where I thought I was looking at them on the moon. And I said, well, you know, this is a very highly developed kind of telepathy, if indeed it is telepathy, or it should be even called that. It indeed happened that way. And when I was researching my book, I happened to be talking to Ingo Swan, and Ingo said, I said, how did you come to the idea with using coordinates? He said, oh, that was Jacques Vallée. Slowly there was a community of professionals who became interested in that. That community included two laser physicists, Russell Targ and Hal Puthoff. And that's where I really met them. And then I joined SRI, not to do remote viewing, but I joined SRI to work on one of the computer science labs. One final thing is they do tell people about the importance of developing psychic ability, our own abilities to do telepathy and healing and astral projection and remote viewing. You've never met and who may even be thousands of miles away and literally see through their eyes so vividly that you can describe precisely what they're looking at. It's called remote viewing. Yes, usually when I'm on the target, I'm around 85% correct on the information I provide. And there's a lot of information to substantiate that this is real morphology occurring in the human brain. Elizondo argues that people with enhanced chordate putamen might have a talent both for remote viewing and communicating with UAPs. And that's important because it's an established fact that the Pentagon has had an interest in remote viewing for military purposes. In the vernacular, they used to call it psychic espionage. There was a program in the US government, it's called Stargate. They were taking young soldiers and civilians and they were training them to conduct espionage behind enemy lines. And the term was called remote viewing. A lot of people that were in the remote viewing program had MRIs done of their brains, and a vast majority have that specific morphology. Do I think it's extraordinary? No, it may be a vestigial capability that humans had for a long time. But does it work? Oh, it absolutely works. It absolutely works. You see, remote viewing has been discredited. The CIA determined that it doesn't work. Okay, sure. You're saying it does work? It absolutely works. Lou says he knows it works because he was trained in remote viewing himself. 7, 9, 4, 6, 4, 2, 3, 9. Ideogram. Kemény, puha, félpuha, nedves, társas, szondáz. Természetes, emberalkotta, mesterséges, mozgás, energia, szondáz. Én nem tudom, ebből mi lesz. Az oké, jól csinálod, Szabi. Ez jó vagy. Felület, sík topográfia, egyenetlen topográfia, szondáz. Szárazföld, emberalkotta szárazföld, természetes szárazföld, sík topográfia szárazföld, egyenetlen topográfia szárazföld, vagy meredek csúcsok. Szondáz. Víz, vagy szárazföld víz találkozása, vagy jég, vagy hó. Légkör. Természetes szagok, emberalkotta szagok, füst vagy égés, felhődinamika, szondáz. Vannak-e struktúrák? Szondáz. Vannak-e alanyok belül, vagy alanyok kint az alapfelületen? Szondáz. Szárazföldön, vízen, vízben, sík felszínen, vagy nem felszínen? Szondáz. Ha vannak alanyok, akkor 1, 2, sok tömeg, vagy fókuszált csoportosulás. Ha egy alany van, akkor férfi vagy nő, szondáz. Városi, természetes, zordmesterséges, sűrű növényzet, szondáz. Érdekel, hogy mi volt a célpont? Na, mi volt? Most már nagyon. Jó, akkor már engem is. Úgyhogy... De te még nem tudod, miket rajzoltunk? Nem, még azt sem tudom, hogy mi volt a célpont. Oké, a célpont ez volt. Menj már! Muti! Even Lucia never said it was the Virgin Mary. Never. See here? Yes. This is a drawing, an adaptation from the description made by
the children. The description of the entity is more or less like this. She was like an angel, like talking to an angel. And she seemed to know all about me. As time went on, some of the things that she had predicted were coming true. They said that they would be back in 2012. I believe that they are time travelers. The lady explained to me that in April of 26, there would be an alignment where this star, which is a blue star, of Regulus appears on the horizon in front of the Sphinx, and it would be red. And when that happens, it would mark a shift into a new knowledge. And she's glowing, this beautiful bluish-white color. It got the attention of Diana and the Vatican and CIA, NASA, and everybody, DOD, even the Ministry of Defense in Britain, Australia. They wanted to know about the lady immediately. He basically told us that, this was a very serious subject matter. It was the most classified subject. We are very seriously regarded in these intelligence communities. He said that if we had been talking just 6 years prior about our experiences and going public, that we would have probably been shot and killed. He basically said we have other ways of ruining your life. She goes by Hathor, but that throughout time and across many cultures, she was known by many names.